program. But I shared it with the people. It is here. 6 gates opening, 7:30 anthems MC, Katol Rama's tribute, Mr. Chisemakula, MCs, Madrat and Chico, MCs, Afrigo Band Ballad, Sawa Satu, speeches, Katol Rama Family Promoters Association, 9:30, Places Fire starts. Oh, everybody is settled in. Even the chief guests, they are settled in. But the man abused all this, all our effort. All right? Naja, na hijacking a stage. You ask Fenon, as we are sitting with Steve, Fenon to kwata kumituwetuti. Because we had shared, we had planned for everything. Nitugamba tukoze tutia, nitandiko kutagara. Oduko genda backstage okufuna ekyo kola. To put back the show. Of course, embarrassment was there. MCs are within the cast. Because somebody don't listen. And that's the problem with theater. Buli muntu yeteeka nze. Buli muntu ayagala abeere boss. Yes. We must listen to each other. We must respect each other. We must accept, if you're going to work together, we must accept that all of us are creatives and our voices are important because it is teamwork. Therefore, each voice is important, not only yours. However much you are the artistic director or John Segawa or production manager, I can't override. There are so many dancers late, but they have not paid them. They refuse to perform. A group of dancers, which we had already rehearsed to call. So it was chaos. It was mismanaged because the vision, who had the vision of that project, died. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsimu obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Welcome to Hoima Breeze Hotel, a place of comfort with accommodation, fully stocked bar and restaurant. At Hoima Breeze Hotel, we have the best accommodation and services. Do you want to watch football on large screens or enjoy music with comfort? We have all types of delicious meals here at Hoima Breeze Hotel, located in Habitant Kampala Road. Come over at Hoima Breeze Hotel for the best experience. Book with us on +256 200 909879. Breeze Hotel, the place with unsinkable hospitality in a lifetime. I find it very interesting when we all sit here and pretend we don't see what is obvious everywhere. If you were to be asked, where are all the youths now? Most of them are in innovations and creative sector, but it is never mentioned. Is there any reason why nobody ever talks about the music in this country? If you are looking for taxes, it is musicians who can collect a lot of tax in just one day. But somehow when we come to these high-level meetings, we pretend they are not there, we don't mention them, we don't plan for them. For example, they have to beg to work. For those of you who may be like me who enjoy music, recently when there was this new singer, Ellen Skin, at Freedom City, people were fighting to pay, and every ticket brings taxes. But nobody has ever thought of planning for those youths where they can perform. Apparently, when you go to the Gogo cricket ground, that one can only be used twice or thrice a year. Then Kololo, people are sleeping. Then really, these are real children. This is our culture. They bring in tourists. They bring in money. Why are we looking? I'm sure you are surprised why today I'm not talking about agriculture. You know, if you can look at that picture in the right-hand corner at the bottom, you see a banana plantation. This singer who sang about the banana plantation or Sukula Cement
made money in 2 months, which the owner of the Lusuku will never make even if he owns the land. So can we look at creative? Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nsinzidde Lubaga wano ku Buyu Studios and Performance Center. Ewa Uncle John. Kati mwino kubanga mwewoza Uncle John leero ate akomyewo okubaani. Talina gwagenda kuba. Uncle John jebale ko. Twali boss. Ogamba otya? Obulamu bulungi. Obulamu tugezaako. Mukama atukwasaganyiza. Kirungi ekyo. Natuwa obusobozi. Yes. Ekintu mukikwasaganya. Tugezaako kikwasaganya. Kulikayo ku Sunday. Sunday twava. Nakulaba go wali naye Uncle John ebyo bisound bya cha. Si eyo si theater nkadde nnyo. Waki mukyabikuba mu mizannyo. Anti buli muzannyo guteeka okubeera ne moments z'ofiiringamu ne sounds. Sound zayitiriranga amoti olujja ne ka sound oli wajja ne ka sound ekyokulala waki kwakati go wali production manager w'ogwo omuzannyo. Omuzannyo gwe twogerako baguyita ceasefire. Nina reservations zange nnyingi nno ku muzannyo ogwo. Zibuuze be open. Uncle Kato because ekintu kya public. Abantu babuuziza. Oh. Bannange abalaba Kasuku Live nga nsanyusa okubeera nate ne Kasuku ono ne twongera okunyumyamu nsuubira nti emboozi yaffe eyongerako ku ggwali eyo oluusi n'omanya n'ebyo badde tomanyi ne tweyongera obimenyaamenya tusobola okutegeera industry yaffe nga bw'etambula kubanga kikulu nnyo industry eno y'amaanyi nnyo tubadde twogera n'abantu awo be tubadde alalongo mu mizannyo egyo. I think tujja kikonako mu discussion yaffe. Ne ka clip akafuluma ka mukyala Victoria Sekitoleko last week. Yeah. Akali very encouraging. Nti kigenda kizuulibwa Kasuku nti performing arts alimu ensonga. Era abantu bangi bamwettanidde naye ekizibu kyayo kyalina tetunna kitegeera nti akutta akati ng'enjogera ya leero bweri. Then tugezeeko muyamba omumanaginga because nze ndowooza ekitutta fenna lack of management of that industry. Yes. Nolabye bano abaana ba CB balina show gye baakoze baana bali ku TikTok okwo baakoze shokula bonita nejjuza ne bagoba n'abantu. Nalabidde ne ka video k'oyo omukyala ne ntegeera nti kwaye yadde agamba gavumenti tenategeera. Yeah. Maanyiga ati ono yasaitinze alien skin naga omwana oyo abantu be yafuna ku Freedom City musolo gwenkana kyo gwali gujja mu government. Singa government etapinga waawo ne investingawo ne kuzaawo. Yes. Nekirala nga bwe tulabye wano tugamba nti performance center tulina okufuna performance center esobola okugendako ebintu ebyo byonna. Government esobola ogikola nga bwekola kolo is not like performance center na biki. Tebakola performance centers endowooza n'expenditure y'ebivulu oba n'ebiki ne performance zonna zikendeeramu. Lwaki Kasuku already stage zibeerayo, already amatala bagataddeyo, already it is closed. You know, teweetaaga tent, teweetaaga vent, teweetaaga kikugambi mwene gigenda gikendeera kati government eyongera okukola ki? Okufunamu. Yes. So omuzannyo nalabye Uncle Eddie yagucriticize nze bubi nnyo. Interview yagikola twakava mu muzannyo and I'll be honest with you. Yes. Most of his sentiments I also share. Yes. What happened with that play? Basically, what happened with that play is the initial idea. Omusajja yagireeta initial yaleeta idea yo okufa katolwamu. Because fenna tetumanyi kyeyali dream ye kyeyali ayagala mu muzannyo ogwo n'okwachivinga. Omuzannyo ogwo
Kato yesitula n'agenda kambeeko ka history katono kemanyi tuweka history yes. katuweka history Kato nga asanga Meja Ndiwalana mu ddwaliro ku Platinum n'amugamba nti ayagala kulaba Salim Saleh alina ideas kuba bwe yabeera ettaka eyo na biki yabeera ne idea ey'okukola film oba series kati ye ng'agamba nti sente zaalina tezisobola ng'asobola sente zijja mu government because it was a big project kati Meja Ndiwala n'amugamba nja kufunira appointment naye Kato being Kato n'agiforcinga kifuba n'akwata be yakwata Senkubuge Charles Philip n'abaana be ne bambuka bagende Karamojja ne bamulayo wiki namba ne bamuwa idea kati bwe bamuwa idea kigambibwa nti waliwo ne email endala eryali yagendayo from different artists mwane Alex Mukulu aclaiminga naye yaweerezaayo ki email nga nabo kyekimu kati omukulu bw'alaba ideas ezo nagamba muzigatte mukole wamu nga bwe yakola ku bino ebyabayimbi ebya bayita atya bino ebyalinga ku NBS ebyokuyimba ebyagundi endongo eyali mu COVID yes. So n'akola ki n'agamba nti mugatte ideas ezo naye bwe muba mugatta ideas ezo mukole omuzannyo nga gutulaga wa gye tuvudde Uganda at 60 nti kiki kye tulabawo Uganda at 60 history gye tuvudde bizibu ki bye tutuuseeko ne how best can we achieve okusobola okubeera abawanguzi so that was the theme ne batandika okubawa essente ezikola ekintu ekyo fast forward omuzannyo ne gutabeera ready Kato yagendera when we lost Paul ne gutabeera ready kati awo ne wabeerawo obutategeeragana okay ate n'ekirala ekizibu ekiriwo nti bwe baali babawa commissioning that play baali bantu banjawula in different groups kati waliwo kye bayita Theatre Association of Uganda kye bayita TAU ne bagiwa obuvunaanyizibwa obw'okumanaging omuzannyo ogwo kuba ne kati eyo association era yakoze eki agirimu ate nga bwe nkimanyi omukulu oyo ne bya association ebyo abifandinga nnyo era abyagala birina engeri gye balinamu plan yaabwe ey'okuŋŋaanya ba artists into such organizations bwe bati shall get to that later so omuzannyo ogwo nga Kato agenze ne gutabeera ready naye nga guli overdue okugenda ku stage because that idea was nurtured in January. We are past June now, okay? Ng'ekintu kinagenda mu maaso. Therefore, ne bagamba how best can we achieve omuzannyo guno guteeka ku stage in the next month. Yes, in a month. So ne looking around ne batandika okunoonya bodies ezeegattako mu muzannyo ogwo Abe, Johnny, Ashirafu, Mariamu, Alex Vanungi so ne batandika banoonya okusobola okukiggumiza kisobole okutundibwa eri abantu mangu okay kati so doing buli omu ne batuwa obuvunaanyizibwa Alex Mukulu ne bamuwa okubeera artistic director wa production kati nze lwe nafunira wa production manager we come in 3 weeks emabega for kujja okusobola okutereeza ekintu ekyo oba okiteeka ku we baali bakyagalira I think that was the biggest problem that baali abaaliyo nga balwaninga ekintu ekyo they were not ready for us abapya abakijjamu kubanga ffe tetwalina idea okay n'ekirala ne babajjako ne running of the show ne bagiwa event manager okugiwa big events okitegeera awo big we bamusimbire 250 I don't know the money sente zaabwe saagala na big nenga bamuwa sente okutegeka omukolo exactly ne babawa sente ezo okutegeka ki event eyo nga bweri so she contacts me nambuuza oyagala kola nani ne munyonyola nze nkola ne fenoni na biki ne mbawa ideas za stage na biki nga bwe kisobola okukola okulabika but bwe twagendayo eri gye baali bakolera I think we are not well received Day one, I think day one, the end justifies the means. Day one was chaos, no kuyomba, no kutategeragana. Because these are egos coming together. These are creatives coming together, fighting for space. Because the theme was Tuza Theatre Kontiko. Okay, so everyone thought
nti I'm part of the builder okuza theatre ku ntiko. So we started clashing from day one. Who is writing the play? Batugamba kuguteekamu ki kino na kino na kino. Okay, kati mmwe mugenda Alex Mukulu baatuuka omuzannyo aguyiwa bupya. Yes, addemu yaguzimbe. Yes, mu weeks 3 which proved a very big problem. That's why there was so much work bakola ekyo n'emisana abaana ne batandika n'okwekalakasa n'okwedima because they were overwhelmed by work. Okitegeera. So ne tubeera mu crisis eyo n'okugezaako okuteeka omuzannyo ku stage. Every night conflict, every other day kukayana, every day tebanansasula, every whatever reached. So we had no team. There was no unity in working. Ate tusobola kuŋŋamba nti osobola okukola ekintu kyonna nga muli united. I mean nga temuli united. It is bound to do what? To fail. So egos clashing, nze ngenda kivaamu, nze nkibeeramu. A lot happened there. Okay? Ne baleeta ne babouncer, ne bakola biki. The stories you will hear, I think they will come out one by one. So baita bouncer because nga baba balwana okuyomba. Yes. Nga babateeka gundi mu nkola. And two times tandika okukayana omuwandiisi yani Mwami Senkubuge ye muwandiisi w'omuzannyo naye nga artistic director yagamba byawandiika bifu. Okay, so these are different styles brought together. Alex has a different style. Mwami Senkubuge has a different style which is gyabaddeko ebbanga lyonna gye tumanyi gye tutambuliddemu, and I think it's the one which salvaged at least the night akakazanya akabaddemu akatono. Okay, that is Senkubuge's work. N'aba actors okusobola okuginnyonnyola. So we go with that. Okutuukira ddala nga n'enkya tugenda kuteekayo show nga waliwo obutategeeragana. Abaana bangi bulala nga bemu baydiima tebagenda kukola performance nga tebannabawa ssente zaabwe. Okitegeera. Kati nga tetumanyi which is which. Ate ne hall Serena ne bagituwa olunaku lumu. Friday to set up ne Steve Gini manyi ebintu biwanvu nnyo. And then you had one day okola run through and we were tired. Ekiro kyonna tetwakimalaako batwakola saa 8. Okay, then we come back on Sunday to prepare. Again, ebintu nga tebinnabeera ready, sound nga tennatereera, buli kintu kyonna. It was a mess. Okay, and then security comes in, ne batufulumya nga tetunnabeera ready to sweep for security, ne tumala saawa ndala namba 2 nga tuli awo wabweru tetuli prepared. All right, so on going inside the show to work again on the performance day to preparing affe tuli eno tulaninga kino buli kintu kyonna kiri set abantu batandise okuyingira. Somebody comes n'angamba John, you know what, abazanyi bagambye tebagenda ku stage, tebannabawa ssente zaabwe. Kwe kulwawo nga tukyali tukyezooba tunnyonnyola abantu nti ebyo byonna eby'omunda tubiveeko tugende to putting on a performance which people expect to have because we have names to protect and defend. Okay, so ne tubeera mu kavuyo ako bwe kati tusabe b'amasimu, emails zivuze na buli kintu kyonna, and they accepted to perform. They accept to perform ku 7:30 oba owulira, after being threatened na biki twalina program gye etambuza omuzannyo nga bwe kirina okubeera. Okay, so nga tugenda kutandika ne music, slow music, tugende nga tubuildinga tempo tutuuke ku muzannyo tugukole okutuusa ku ssaawa omuzannyo gutandike ku ssaawa nga 3:30, then gugende past ssaawa nga 5:30, 2 or 3 hours. Nga kyenjagala ne bano abaana from being threatened to whatever happened tufune obudde tusse. Abaana ni yali abathreateninga bo bennyini nga tebaagala kukola because they baali babanja ssente zaabwe. Yes, they were threatening not to perform. Okay, so you had to bring them back to prepare them for a great show. Okay, and the program was already set and I communicated to it. But this program over this show had one director who wanted everything to be about himself. Self-importance was the problem of this show. And Alex? Yes. Alex Mukulu yali agala bwe kimu kibeere ku ye. Exactly. Not listening, not doing anything. However much is good, but teamwork is very important and listening to other people is very important. So we had that problem of a director,
everything is yenga bwakyagala. When they should eat, biki. So the program is there. We open with the anthems, the MCs come on stage, we do the Katol, Wama, whatever, because it was Katol's show. Memorial. Ne memorial teyajja mamazi. Angujira tujikola awo research atwanirize, because the research and Kato they had a link. That's how we wanted to link it. Okay, research wamala Afrigate wemu warm up kubanga Africa was part of the play. Nti Africa bwemala naye netuwomingamu awo directly tuba tuyingira mu production omuzannyo ku ssaawa meka 3. But the great man did not allow us to do that. Alex Mukulu. Yes. He forced his when forcing abaana n'abateeka ku stage. Nga they were MCs gye bali. So that's how it happened. It was a disaster. Because somebody would not listen to instructions. Somebody was egoistic. And nga tetumanyi kyakola. So nkunyonyote. Abaana bayombye. Basbanja. Tetubawadde time to breathe, to get ready for the performance. Abaforcinze ekifuba ku stage. Start. You see the miscoordination yali ku stage. Because they were not prepared to do that. They were scared. Nga tebamanyi kigenda maaso. Twali backstage nga tugezaako banyonyola. Ate nga mulimu different camps, unasika mugwa kuyomba, unagamba bano bange, because they came from different groups, and those groups were represented by people abali wagula abalinga ku board meeting oba ku tawo. All right? So netubeera mu disaster. Okutuusa omuzannyo bwe gwatuuka ne gutuuse ne decidinga nganze nti enough is enough. Kubanga ne munda nga abantu batandise okunjomba kuba nze natula mabega and Steve Jint coordinating. People started attacking me. Tukoye ebijeyo biki mwatuletedde awamane biki. Ne ngamba to save face. Okay, we still have performers abasobola okuwarming up to the people. Ne enforcinga. Ne ngamba research akole ki. Ayimbe to bring back emyoyo gyaki. Java patrons abali bazokutulaba. So that's how it happened. Yes. Naye ne script yennyini nga yali nafu. Script y'obuzibu bwayo. Challenge nze gye nafunamu. Waliwo okwagala osanyusa gavumenti. Naddala inalabira ebintu Samson bye yavoicing awo. Bye nali ndowooza nti byali birina okubako ebijjira mu muzannyo. Not after the play. Then also as they tried to depict the history, nina omuntu gwe nali ntudde naye nangamba omuzannyo bakoze gw'Abaganda n'abakyoli kiki oba otegeera sitakategeera bulungi nnyo nange. Problem y'emizannyo egyo emitume mutta creativity y'abantu abagikola. I was telling omanyi guno omuzannyo si gwabwe, let me tell you, omuzannyo gwa UDF ndowooza Uganda Development beba is responsible for that play era n'ebiwandiikibwa ebigulimu. There were a lot of notes shared which byali byagala. So that's the problem of that play. Nti whatever, I mean, drama is different. Kasuko oyinza okuba nga oyagala okuyigiriza abantu toilet manners, tugeze mu byalo nkozese toilet nabiki, and use theatre and drama. Okay? There is a style you use to depict that. Togenda kikola nti abange bwe mutagende mu buyu mujja kulwala embuto kino na kino na kino. No, you do that dramatically within. You simplify the story. You simplify the points you want to achieve to bring them into that drama. So here we are doing a set play. Tugenda mu competitions the UTIGA competitions. We take a dog, take kino, take a dog, take kino, take a dog, take kino. We had reached a point nga batwetera abantu kuve they have the knowledge drama, but they are the ones supervising the script. Therefore, the writers had a hard time to accommodate that. Because those people who are pumping them the information, they don't know how it is done dramatically. Because at the end of the day, when the patrons come to watch us, they come to watch a drama. They do not come into a workshop or seminar to understand Musevenomics. Nange director gwe bagambye nkiteeke mu muzannyo, I cannot understand it. So if I do not understand it, how do you
ononsuubira otya nze nkitegeeza abantu abalala kwe kukyawula mu muzannyo because badirector tebategeera badirector tebategeera abawandiisi tebategeera ne bafunders tebategeera how to do this project. Okay, so it so happened there is a play within a play. So when Alex comes in biri byonna nabirabishinga natandika ebibye okitegeera and here is about statements. That's how his style is. Okay, Senkubugwe story is a storyteller anyumya olugero kyodde element eri ey'abalango n'abakyoli n'agireetamu in form of a love story nti nno omusajja yafiirwa abantu be mu Luweero kati omwana we agenza okuleeta omusajja okufumbirwa aleese mu kyoli. So we depicted ne bakozesa ekyo okusobola okusowinga unity within Uganda, just using that love story to sow unity. Why? Because we all need each other. That's what the message was. That's why we are talking about babuuza ani alina omusaayi blood group or the Baganda did not have, and the only one who had blood group was the Mucholi, the son, and who offered too. So if your blood can be used by Muganda, then you're not different for somebody else. Exactly. So that was the thing. But the way we were supposed to do it, I think, was the problem, and failure to understand what the funders wanted us to achieve. Yes. So that's the problem of money. That's the problem. Jempabula abantu jembawoningako bulijjo nti mwegendereze sente zino kubanga bwe temuzimanyidde bwe temumanyidde sente zibatabula nnyo. Somebody throws in money ne mutandika okutaboka okuyeyuza olweyuza because of money. Ekintu kino tetwakikoze oba tebakikoze lwa bulungi oba lwakwagala ne buli omu yabadde n'ebintu ebigendererwa nga bisingiddwa kuteekebwa ku ssente ne fanda kikyayagala okwachivinga, which is very dangerous, and for me I think it is very wrong. Galiba abaana basasuddwa. My contract gye nasayininga ne big events yali ya weeks 3 era ku ssaawa 6:27 yange yaggwako, and I do not want to know whatever happens with that thing. Naye gwe wasasulwa? I was paid. Tobanja? No. Because for me I insisted. Yes. Kuba ekitegeeza kati Alex Mukulu ye yali katabuzi. The end justifies the means. From the beginning, this thing was not managed well. Kuba nawulirako voice note yemu naliko ne Julius oyo nga Senkubuga alina gwatabuse naye. Yes. Amugamba bogenda genda tulawo omuzanyo tegutambule biki. Bwe tutyo bwe tubadde. That is like 1 week and a half okuva kufa kwa Uncle Kato. But Uncle Kato ye ku script ye yali esoma ki? Kubato wajirabako. Saagirabako kubanga Kato bwe yajja okumbulira project yeeyo kasita yangamba yagenze ewasali musale Karamojja ne mugamba dead on arrival for me. Tojja kwa sijja not be part of it. Era sinamugamba nga toyongerayo onyenyonnyola sijja. Kyekyaganye n'omumbejja. Omumbejja yalina trip. Ogende Birmingham waliyo convention. Kati already yali yagikola ki? Yali yabadde weekend. Yabadde weekend eyo the same. Kati n'omutabani agenda kujja ba meeting nga ava Canada nga aludde omulaba. So she had to go and yes. Waki toyagala bintu biri mu government? Ebintu ebiri mu government lwaki sibyagala kuba government yennyini eri disorganized. Kati oyinza otya okuleeta something which is disorganized to organize something? Where is the leadership in government? Where? We are all disorganized. Obiwulira. Recently tubadde mu parliament ng'obawulira about the number plate saga. Minister omu agamba kino, minister omulala agamba kiri, yet they sit in the same cabinet every Monday. So what's that? That's disorganization. So you want that disorganization to come to us? We are vulnerable people because many of our the majority okusoma kwabwe kutono. Many majority background yabwe nafu banaku bazibu
kati omuntu omunaku muguleetera ebintu ebyo kubiraba for the first time oba omutabula. So the concentration levels bifa byonna, creativity efa because kiri ekinene kimututta obwongo. Like you bring a bigger cake in a kid's party, you know, they will be all be distracted. Yes. So that's what these people do, which is wrong, according to me. That's my opinion. It's terrible. And they are coming. Because nga bwe nakunyonyodde eno industry yeriwo kati. Omukyala bwe yankunyonyodde n'akuwa gundi analogy ey'olusuku lwa seminti n'omuntu abeera n'olusuku alima olusuku nti ono ayimba olusuku lwa seminti asinga oli yagenze mu faamu. Yes, that's how unfortunate this is. Therefore, this must be targeted. And if it is targeted, the government must come in. And how does government come in? Government comes in with money. When it comes in with money, government is selfish. Eyagala kujiwa kwogera byayo. Kati oba ofuse mouthpiece wa government. Yet we are social critics. We are the mirrors of society. Fe tulaba ekiriwo ne tukikola ki ne tukyogerako. We, the artists, namwe abali mu media. Right? So if media is tampered with, and the arts are tampered with, where is the eye that is going to help in criticizing? Kasuku, you tosobola kuwangula bino byonna byokoze, okay, nga tofunye criticism. It must be there because it guides you nekuyambako mu lugendo lwogendako. Nga awe checking. Wano ogenda bw'ona weteeka oneeri Kasuku ojja kuwajja kusanga y'akasozi kawanvu olina ogenda n'amazzi ag'okunywa togenda nga totaddeyo tolina bottle of water. So byebyo bye tukola, that's our role. But we are being compromised because some people want to use us to pass on their message. Nalabye tribute ya Nkokato nga nafu ate bagitadde eri musajja atu Julius yali ayagala nnyo Nkokato. Yes. Noza bami n'agaakanga tegateyo kyenga segasse wano. No, kati yali ne ku bintu bye mwali muyina material wa Nkokato yenna gwe muyina okuva yazeego yalina kubeera ya 30 minutes. Naye omukulu n'atugamba nti yesho ajagala mu dakiika ssaawa 2. Byonna tubifunze mu ssaawa 2. Tubadde tulagirwa bulagiro ekyokukola. Nga ideas ezimu teziwulirirwa. Yali ya 30 minutes, so I was forced to cut it to 10. Era ne Julius ogwo omulimu gwe yakoze mulimu munene nnyo okusobola okugusa. For me, I liked it because it was the highlight of the show, by the way. But why didn't it come first? Because the man yatabudde programu yaffe. Omuzanyo singa omuzanyo okugwa beegoti pa buli omu ng'ayimuka agenda. Webale nnyo. Bandisose ne speeches webale nnyo. Bakola memoreleni, bamala memoreleni aben gundi papa n'azanya, papa baamala Afrigo ne kubanga boogambye ne bayingiza omuzanyo. Mwami Kasuku. Gundi eno teri Kenya. Program. Okitegeera. I shared it with the people. It is here. 6 gates opening, 7:30 anthems MC, Katolu Rama's tribute, Mr. Chisemakula, MCs, Madrat and Chico, MCs, Afrigo Band Ballad, Sawa Satu, speeches, Katolu Rama Family, Promoters Association, 9:30, Places Fire starts. Oh, everybody is settled in. Even the chief guests, they are settled in. But the man abused all this, all our effort. All right? Naja na hijacking a stage. You ask Fenon, as we are sitting with Steve, Fenon tukwata kumituwe tuti. Because we had shared, we had planned for everything. Nitugamba tukoze tutia, nitandiko kutagara. Oduko genda backstage okufuna ekyo kola. You know, to put back the show. Of course, embarrassment was there. MCs are within the cast. Because somebody would not listen. And that's the problem with theatre. Buli muntu yeteeka nze. Buli muntu ayagala abeere boss. Yes. We must listen to each other. We must respect each other. We must accept, if you're going to work together, we must accept that all of us are creatives and our voices are important because it is teamwork. Therefore, each voice is important, not only yours.
However much you are the artistic director or John Segawa production manager, I can't override. There's so many dances late, but they have not paid them. They refuse to perform. A group of dancers, which we had already rehearsed to call her. So it was chaos. It was mismanaged because the vision, who had the vision of that project, died. So we come in to help a family to help Kato, to save face. If Kato was here, we wouldn't be part of this because the idea they called into ngabo abitegera. Wanu adisenga nange kati nazanya kubanga Kato yali angambye kasuku bwe nkwocha 10 okola. By the way, 10 lyoka. Emiliyoni 10. Kato yangamba anga kasuku ekintu tulino kiri amu tukijje wala. Nga wazisuwa. Nanga nakuwa party oli mukigo oyitawo boyomba bovuma abantu bodeno yali agambye ogenda duyiga tujja kufuna omukiga kugamba ebigambo ojitegedde nga ngambye oyino yiga akiga yogera gwe kumanyoko kontrola oboti oyitewo okomewo kuba yali angaye party je twali tugenda okukola nali ngenda kubanzanya naye awo ate yo I think it would be a better play. That man ditewa na yele milioni zange 10. Yes. Yeah, it would be a better place. Senkubuge azinemesa teyalina kifo kya mukiga tusonyuwe nga lwaki akijjamu ng'omanyi omugaati bwe guwooma script yakyuka emirundi ogimanyi mu wiiki 3 ezo naye waayo olaba ne Julius baamujja mu muzannyo ne Julius yalimu Julius naye yalimu mu muzannyo ngazannye be yali bamuwadde ekifo yali alina okuba asikaali abe we yazannye yalina ozannyawo ne bamujjamu kuba namukubira nangamba waayi neno backstage walowoolampadde prioritizing our groups for excellence nakyo kyali kikyamu nti waliwo abantu abasobola okuperforminga better mu bifo ebyaweebwa ne because abamu baprioritizinga nnyo ebibiina byabwe so ne baleeta abantu nga I think kyandibadde kikasavu kanyama kuba kati ono omusajja Luwaga senga baamuwa Luwaga baamugjamu gundi senga baamuwa Masanda naye Luwaga ye president wa TAO Theatre Association Luwaga ye president ayi tebaamuwa ate yanyumizaako kirabika naye bali mu byesente mulimu obuvuyo bw'essente kirabika ate waliwo abagulawe TAO endala nga ye tamanyi kati nga uma yasindibwe nsobola okubeerawo ate ne bakolayo neuma endala yes that's how they do things kusobola okubatabulatabula mu katono so ogwo omuzannyo ogwekyasa bwe gutyo bwe gwabadde the play of the century. I'm sure there is always a next time. There is always next time. Next year nsuubira gujja kukomawo. I pray for them. Next year batuyita ngo John tukole. No. I cannot work under such organization and administration. No, but I think next year it will be better. It cannot. It's ego. Because now that mistakes have been understood and known, yeah, next year they may... No. We must first do this. We must give that association power. The Theatre Association of Uganda should be given power to run their activities, to sensitize people, to bring in all members for them to first understand it. Back to Kiriziganye. But tomorrow Kiriziganye there, we shall set terms and conditions mwetukolere emirimu gyaffe. Not just pluck somebody from nowhere and bring on board. No, we must have that roadmap to working together. You don't just dump people into working together. There must be a process. Jetugenderamu mpola mpola tweyige. Tulabe obuzibu buno buli ludda, obunafu bwono buli ludda. How do you accommodate bunafu bwono? Ani awo eddoboozi lyani erisembayo lyetuwuliriza. Netulemenga kusikagana miguwa buteewa kitiibwa. Shouting at each other. Demeaning each other. We cannot. We must have that process of understanding and n'okuvuma n'okuwemula abaana abato. It was reckless. It was disaster. No, I don't want to be there. Alex Ngatasana. I don't want to be there. I was so embarrassed being there.
But I was there for Kato's family, Conrad, Abe, Mariam. That. Nekino batugamba nti Kato bwe yagenda teffe tetwakola ki ne tumuvaamu tetugenze kukola bintu bye, but I knew where we are going. And I warned them prior to that. Ne bagamba you tugenda, this is going to happen. And exactly that's what happened. And we are now under the firing line, and we take it in to apologize to the public. Yes, ebitagenze bulungi, we are very sorry. The buck stops with us. Okay? Yeah, and we apologize and make sure we come up big and stronger from this disaster. Yes. Next time you'll do better. Yeah, we shall do better. Anyway. Yeah. But yeah, abantu abagenze okulaba omuzanyo mwebale nnyo. I hope you learned something from the play, because amidst everything, intention ya Katolo Wama yali yakumenga sure anti tensions amongst us ng'abantu, especially due to political reasons, zongera okukendeera oba okitegeera. So the confusion is okuba yaliwo naye abaasobola olaba omuzanyo ceasefire katusuubire nti mulina kye mwayigamu. Kantusuubire. Nemusobola okuba nti you go home with it. Sibe kiri? Yes, sir. Until next time, mubeere bulungi, mweraba.